Welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about reversible and irreversible changes. So what do you mean by reversible changes? When we fold a sheet of paper, we can unfold it again. But once we have heat a sheet of paper, we cannot get back the original sheet of paper. So the example of a sheet of paper is an example of reversible change. அதாவது ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணால் திருப்பி வந்து அதை இது பண்ணி அன்ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த ஷீட் ஆஃப் பேப்பரை நம்ம எடுக்க முடியும். ஆனால் இப்போ நம்ம ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பரை ஹீட் பண்ணால் திருப்பி அந்த ஒரிஜினல் ஷீட் ஆஃப் பேப்பரை நம்மளால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது, இல்லை திருப்பி அந்த ஒரிஜினல் சப்ஸ்டன்ஸை எடுக்க முடியாது. ஸோ தி சேஞ்சஸ் தட் கேன் பி ரிவர்ஸ் டு கெட் பேக் தி ஒரிஜினல் சப்ஸ்டன்ஸை நம்மளால் திருப்பி எடுக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா அதுதான் ரிவர்சிபிள் சேஞ்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மெல்டிங் ஆஃப் அன் ஐஸ் அண்ட் பாயிலிங் ஆஃப் water. Next one is irreversible changes. So it's an opposite of reversible changes. The changes that cannot be reversed to get back the original substance are called as irreversible changes. These are the permanent changes as we cannot get back the original substance. So irreversible changes அப்படின்றது இது ஒரு டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ். நம்மளால் வந்து அந்த ஒரிஜினல் சப்ஸ்டன்ஸை திருப்பி எடுக்க முடியாது அப்படின்னா அது irreversible changes. இது வந்து permanent changes. So we cannot get back the original substance. For example, growth of a living being or ripening of fruits. For example, நம்ம இப்போ வந்து நம்மளோட ஹியூமன் லைஃபே வந்து irreversible changes. We cannot get back to the childhood stage. So it is an irreversible changes. Ripening of fruits. Once the fruit starts to getting into the stage of ripening, we cannot get back the first stage of it. So it is an example of irreversible changes. So here are the two example of reversible and irreversible changes. First one is melting of a butter. So melting of a butter is a reversible changes because when we heat or when the butter starts to melt, when we freeze it, we can get the real butter. But in case of bread, if we toast the bread, we cannot get back the real bread. So it is an irreversible changes. Next one is periodic and non-periodic changes. The term periodic represents anything that happens in a regular intervals of time. So periodic changes, the changes that repeats themselves after regular intervals of time are referred as periodic changes. அதாவது எந்த ஒரு சேஞ்சஸோ ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைமில் ஒரு பர்டிகுலர் டைம்லேயே வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து பீரியாடிக் சேஞ்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் டே அண்ட் நைட். ஸோ டே அண்ட் நைட் வந்து ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைமில் நடக்குது. சீசன்ஸும் ரெகுலர், இந்த மந்த்லேருந்து இந்த மந்த் இந்த சீசன் அந்த மாதிரி ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் நடக்கிறதுனால இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பீரியாடிக் changes. Next one is non-periodic changes. The changes that takes place suddenly is called as non-periodic changes. For example, eruption of volcano. So எந்த ஒரு சேஞ்ச் வந்து திடீர்னு நடக்குதோ அதுதான் வந்து non-periodic changes. It's an example என்ன சொல்கிறாங்க, eruption of volcano. ஸோ வால்கனோன்றது சைலண்ட்டாக ஒரு பிளேஸில் அது எரப்ட் ஆகும்போது அது ஒரு சடன் சேஞ்ச் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் an example of non-periodic changes. So the changes around us lesson conclusion. So any difference in shape, size and color it refer as change. No new substance form ஆகலை, அப்படி எந்த ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா அது physical change. நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆனால் chemical change. The changes that can be reversed to get back the original substance அப்படின்னா reversible changes. The changes that cannot be reversed to get back the original substance na irreversible changes. அதேமாரி periodic அப்படின்னா changes that repeats after regular interval of time, that is periodic changes. Where that does not takes place or referred as non-periodic changes. Next we will see about a new topic. Thank you for watching this video. If you like the video, share and comment about it and subscribe the channel. Thank you.